Hello everyone, good evening. Welcome to today's class. I think many students are joining YouTube live, so that attendance is low here. But yeah, we'll start our class in 2 minutes, okay? Sharp at 7:03. We'll wait for a few more students if someone wants to join here, or they can follow up on YouTube live. Okay. Yeah. So let's start our class for the day. So those who are having any doubts in the middle of the session, you can either ping in the chat in the Zoom, or you can also ping your doubts in the YouTube live chat. Okay. 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 Yeah. So let me share my screen. Yeah. So in the previous classes, what we have discussed, we have discussed on what is NumPy library, right? What is NumPy, and then how to create NumPy arrays in multiple ways, like using lists, tuples, and built-in functions and all, right? Also, we have seen what is Boolean indexing and basic array operations, like adding two matrices like that, right? And also we have seen what are one-dimensional arrays, what are two-dimensional arrays, what are three-dimensional arrays, and also we have seen some data types in NumPy, uh, NumPy arrays also, correct? So I also have provided you a document, Word document, which has all the NumPy built-in functions, right? With one-liner description for each and every built-in function. Okay, I hope you guys have explored, seen that document and explored all the built-in functions. If not, you guys do it by this weekend. Okay, by this weekend, that is by Sunday. On Sunday, since we will not have any class, you can check that document on Sunday, and then you can try all the built-in methods. And also I hope you guys have done your assignments, at least tried each and every example which I have shown you guys yesterday, right? Okay, so in today's class we will see what is pandas. Okay, so pandas is also a library just like NumPy, but then here NumPy is more efficient than pandas is more efficient than NumPy. Okay, in pandas, like you can this pandas library is mainly used for your data science projects like data analysis. So basically, what is data analysis? If you want to know what is data analysis, for example, see, you're training a AI model. అంటే మీరు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఏఐ మోడల్ని ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైనింగ్, ఓకే, ఒక ఏఐ సొల్యూషన్ని యూఆర్ బిల్డింగ్ ఏ సొల్యూషన్ ఆన్ ఏఐ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఒక ఏఐ ప్రాజెక్ట్ మీరు బిల్డ్ చేస్తున్నారు. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏమవుతుందంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ అనమాట, లైక్ యువర్ సొల్యూషన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డేటా. ఓకే, యువర్ సొల్యూషన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డేటా. అంటే మీ డేటా బట్టి, got it, మీ డేటా బట్టి you'll decide అనమాట how that model has to be trained అని. Guys, don't draw on the screens.
ఓకే. సో, అసలు డేటా అనాలిసిస్ ఎందుకు చేస్తామంటే బేసికల్లీ టు మేక్ సమ్ డెసిషన్. ఏదన్నా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడానికి హౌ ద మోడల్ హాస్ టు వర్క్. అసలు ఆ మోడల్ ఎలా వర్క్ అవ్వాలి అని చెప్పడానికి యూ విల్ హావ్ టు డూ డేటా అనాలిసిస్ అన్నమాట. అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ డేటా యూ విల్ మేక్ డెసిషన్స్. ఓకే. ఆ డెసిషన్స్‌ని యూ విల్ టర్న్ ఇంటూ రిజల్ట్స్. ఓకే. సో, బేసికల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ ఎ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. మనకి కోవిడొచ్చింది. రైట్? మన 2020 అంతా కోవిడ్ రన్ అయింది. రైట్? సో, కోవిడ్ టైమ్‌లో ఏమైంది? వి హావ్ సీన్ వి హావ్ సీన్ థిస్ వ్యాక్సినేషన్ క్యాంపెయిన్స్ అండ్ ఆల్. రైట్? వ్యాక్సినేషన్ క్యాంపెయిన్స్ అప్పుడు ఏమైంది? ఏ ఏరియాస్‌లో అయితే ఎక్కువ కేసెస్ ఉన్నాయో, ఏ ఏరియాస్‌లో అయితే ఎక్కువ కేసెస్ ఉన్నాయో, అక్కడ కొంచెం ఎర్లీగా వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు. రైట్? And also they have labeled that red area, like ఆ ఏరియాని దే హావ్ బ్యాన్డ్ దట్ ఏరియా. లైక్ ఆహ్, ఎక్కడైతే కేసెస్ అనేవి ఎక్కువున్నాయో దే హావ్ గివెన్ రెడ్ అలర్ట్ ఫర్ దట్ ఏరియా. రైట్? ఆ ఏరియాలో కేసెస్ ఎక్కువున్నాయి అని చెప్పారు. రైట్? సో, అలా ఏంటంటే అదెలా చెప్పారు? బె వాళ్ళు దే హావ్ కలెక్టెడ్ ద డేటా అండ్ దెన్ దే హావ్ కమ్ టు ఎ కంక్లూజన్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిజల్ట్స్. అంటే ఈ ఈ ఏరియా వైస్ వాళ్ళు ఎక్కడ కేసెస్ ఎక్కువున్నాయి అని చెక్ చేసుకున్నారు. ఓకే. దే హావ్ డన్ సమ్ అగ్రిగేషన్ ఆన్ డేటా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంటికొచ్చారు. ఓకే. మీ ఇంట్లో ఒక 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. అండ్ మీ పక్కింట్లో 3 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఇంట్లో 0 కేసెస్. మీదంతా ఒకటే ఏరియా. ఓకే. సమ్ 4-5 హౌస్ హోల్డ్స్‌లో సమ్ 10 కేసెస్ వచ్చాయన్నమాట. సో, ఏం చేశారు వాళ్ళు? 2 కేసెస్ ఒక ఇంట్లో, 3 కేసెస్ ఒక ఇంట్లో, 5 కేసెస్ ఒక ఇంట్లో లైక్ థట్ దే హావ్ డన్. రైట్? అలా చేసుకొని అగ్రిగేషన్ చేసుకొని వాళ్ళు దే హావ్ కమ్ టు ఎ కంక్లూజన్ దట్ ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉన్నాయి. సో, వి హావ్ టు గివ్ ఎ రెడ్ అలర్ట్ ఫర్ థిస్ ఏరియా. రైట్? అండ్ వి ఆల్సో హావ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ వ్యాక్సినేషన్ క్యాంపెయిన్స్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఏరియా. ఈ ఏరియాలో మనం ఎంత ఫాస్ట్‌గా వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తే అంత బెటరు అని చెప్పి దే హావ్ కమ్ టు సమ్ కంక్లూజన్ అండ్ దే హావ్ టేకెన్ సమ్ యాక్షన్స్. రైట్? సో, ఇలాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు. సో, ఇలాంటి రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్‌కి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ సమ్ సొల్యూషన్ దెన్ యూ హావ్ టు డూ సమ్ డేటా అనాలిసిస్ అన్నమాట. ఓకే. హౌ ద డేటా ఈస్, వాట్ హాస్ టు బి రిఫైన్డ్. ఓకే. హౌ కెన్ యూ అగ్రిగేట్ ద డేటా అవన్నీ చేసి మీరు యూ విల్ మేక్ సమ్ డెసిషన్ అండ్ ప్రిపేర్ ఏ రిజల్ట్ ఆర్ యువర్ ప్రొడక్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద డెసిషన్. గాట్ ఇట్? ఓకే. ఈస్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్ టు ఆల్? ఎస్, నో, ఎస్, నో. ఈస్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్? ఎస్. సో, code number 0022, check your network connection once. Okay. యాహ్! నౌ విల్ సీ వాట్ ఈస్ పాండాస్. పాండాస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లైబ్రరీ అన్నమాట. జస్ట్ లైక్ అవర్ నంపై దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఎ లైబ్రరీ. ఓకే. ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ వైడ్‌లీ యూజ్డ్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ అండ్ డేటా మానిప్యులేషన్. అంటే యూ కెన్ చేంజ్ ద డేటా. లైక్ యూ కెన్ మేక్ సమ్ డేటా కరెక్షన్స్. లైక్ ఇఫ్ ద ఒక డేటా సెట్ ఉంది మీ దగ్గర. డేటా సెట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎ డేటా బేస్ అన్నమాట. అంటే ఒక టేబులర్ డేటా ఉంది. ఓకే. కన్సిడర్ యూ హావ్ సమ్ టేబులర్ డేటా. ఓకే. దాంట్లో కొన్ని రోస్‌లో యుల్ నాట్ ఫైండ్ సమ్ డేటా. అంటే లైక్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. ఆర్ ఇన్‌కరెక్ట్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. ఆర్ కంపాటిబుల్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. ఓకే. ఇన్‌కరెక్ట్ డేటా ఉండొచ్చు. అలా యూ కెన్ హావ్ మల్టిపుల్ యూజ్‌లెస్ డేటా. రైట్? సో, యూ కెన్ రిమూవ్ దట్ డేటా అన్నమాట. ఓకే. యూ కెన్ రిమూవ్ దట్ డేటా. యూ కెన్ ఓన్లీ కీప్ ద డేటా విచ్ ఈస్ యూజ్‌ఫుల్ ఫర్ యూ. ఫర్ యువర్ ఫర్ యువర్ సొల్యూషన్. మీ సొల్యూషన్‌కి ఏ డేటా అయితే రిక్వైర్ అవుతదో అది మాత్రమే ఉంచుకొని యూ కెన్ రిమూవ్ ద అదర్ కాలమ్స్ ఆర్ యూ కెన్ రిమూవ్ ద అదర్ డేటా ఆర్ యూ కెన్ రిమూవ్ ద ఇన్వాలిడ్ డేటా ఇన్ ద ఫైల్. ఓకే. సో, యూ కెన్ డూ మల్టిపుల్ మానిప్యులేషన్స్ ఆన్ దట్ డేటా అన్నమాట. సో, pandas library is widely used for data analysis. Okay. And see, this will make your work easy also. Okay. Since it will provide you many built-in functions. Just like your NumPy, how your NumPy provides you multiple built-in functions, Pandas provides even more అన్నమాట. Pandas library అనేది it will give you even more
built-in functions. So you can you'll just have to call the built-in function and perform your operation. You don't have to write everything from scratch. Okay. And then why do we have to use pandas? Madam, ఎందుకు మేము pandas use చేయాలి అనుకుంటే, as I've already told you, it is very efficient in data handling. NumPy కంటే it is more fast and efficient. Okay. And also flexible data structures అన్నమాట. It offers you like two primary data structures. ఏంటి? Series అంటే list, your basic list, whatever you see is a సిరీస్. లిస్ట్ కానీ టపుల్ కానీ దోస్ ఆర్ యువర్ సిరీస్ అన్నమాట. అదే డేటా ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ బి లైక్ టూ డైమెన్షనల్, అంటే టేబులర్ డేటా. ఎస్టర్డే యూ హ్యావ్ సీన్ సమ్ సిఎస్వి ఫైల్స్, రైట్? సిఎస్వి ఫైల్ ఒక ఎక్సెల్ షీట్ చూపించాను కదా, ఇట్ ఈస్ లైక్ సమ్ టేబులర్ డేటా, రైట్? సో దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేటా ఫ్రేమ్ అన్నమాట, టూ డైమెన్షనల్ డేటా, రైట్? యువర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ ఆల్సో ఏ టూ డైమెన్షనల్ డేటా, కరెక్ట్? సో యా, సో ఇంకా డేటా క్లీనింగ్ కి, ప్రిపరేషన్ కి your pandas is very useful. Okay. చెప్పాను కదా, ఏం చెప్పాను? If you want to remove the missing data, or if you want to handle missing data in a different way, like that also you can do. You can clean data sets, like మీకు కావాల్సిన columns and rows ఉంచుకుని you can remove the remaining ones. Okay. And you can also reshape, you can merge to Excel files or your CSV files. You can merge to CSV files based on your required condition అన్నమాట. Okay. And also it is very useful in data analysis. Got it? Yeah. So now, what is a data frame? Madam, మీరు ఇందాక టూ డైమెన్షనల్, నిన్న క్లాస్ వరకు యూ హ్యావ్ మెన్షన్ సంథింగ్ కాల్డ్ as టూ డైమెన్షనల్ array, and then today you are calling something called as data frame. What is a data frame? Data frame అంటే ఏంటంటే, pandas లో బేసిక్గా pandas లో we call some tabular data as a data frame అన్నమాట. కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. పాండాస్ అనే లైబ్రరీలో డేటా ఫ్రేమ్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. గాట్ ఇట్? సో అదొక బేసికల్లీ ఏంటంటే అదొక టేబుల్, యువర్ స్ప్రెడ్ షీట్. If I show you an example, how it looks like is your basic Excel sheet. See, this is a data frame. Your basic Excel sheet ఏదైతే ఉందో దీంట్లో కొన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ ఆల్ దిస్, రైట్? సో దీన్ని you call it as a data frame అన్నమాట. Okay. And you will convert this into a data frame. Like you'll read this CSV file. ఇది ఒక CSV file. ఈ CSV file ని you will read this CSV file and then you will convert into a data frame. Got it? Yeah. So so అదనమాట. It is very similar to a spreadsheet or an SQL table. If you are familiar with SQL language, query language, then you will know what is SQL table. Okay. SQL database ante enti? How do you create an SQL database? Okay. That is a different subject. SQL అనేది it's a different subject, structured query language, that is used for maintaining databases. Okay. So it is very similar to a spreadsheet. Your spreadsheet in the sense your Excel sheet or your CSV files. Okay. Where data is organized in rows and columns, right? You have some rows and columns in that sheet, right? Yeah. So each column can hold a different data of different type. అంటే నెంబర్స్ ఉండొచ్చు, స్ట్రింగ్స్ ఉండొచ్చు, బులియన్స్ ఉండొచ్చు. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ, యూ హ్యావ్ సీ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉంది, అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ ఎ నెంబర్, అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ ఎ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ నెంబర్, అగైన్ హియర్ యూ హ్యావ్ సమ్ బులియన్ వాల్యూ, రైట్? ట్రూ ఫాల్స్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్? సో యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ అనమాట. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ నంపైలో ఏంటి? you'll have mostly all numbers only. You'll have only numbers, right? You'll create matrices, you'll create NumPy arrays, you'll create NumPy lists. So there mostly you'll see only numbers, correct? But here, if you see in pandas data frame, in this tabular data, you can see each column can have different data type. Okay. Numbers ఉండొచ్చు, strings ఉండొచ్చు, boolean values ఉండొచ్చు. It can have anything అన్నమాట. Got it? So your key characteristics of a data frame will be labeled axis. అంటే రోస్ కి కాలమ్స్ కి కూడా లేబుల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇండిసెస్, కాలమ్ నేమ్స్. ఇండెక్స్ తెలుసు కదా మీకు. ఎస్టర్డే we have seen what is index. Not yesterday, we already know what is index, right? So every row will have some index. ఈ row ఇది 0 index, first index, అలా you have some index, and every column has a name. అంటే ప్రతి కాలమ్ కి ఎన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి? నేమ్, ఏజ్, సిటీ, స్కోర్, పాస్డ్. So these are your column names, right? This is your header row,
and you have the column names in the header row. Correct? So yeah, so అలా అనమాట. Labeled access ఉంటుంది, and they can have heterogeneous data. Columns can have different data type values and size mutable. Data types can be modified. Data frames అనేవి we can modify కదా. చెప్పాను కదా, కొన్ని కాలమ్స్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ కొన్ని కాలమ్స్ ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ delete some records in the columns. Okay, కొన్ని in the data frame, like you can delete some records in the data frame if they have missing values, or if they have some invalid values or unwanted values. Got it? Yeah. Next, how do you create a data frame? అసలు ఒక data frame ని NumPy arrays లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో, here also you have different ways to create a data frame అన్నమాట. How do you create a data frame? ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే, you can create a data frame using 3 methods. One, using a dictionary, అంటే ఒక dictionary నుంచి you can create a data frame, or you can use list of lists, అంటే basically your nested lists. Okay, nested list use చేసి you can create a data frame, and also you can read from a CSV file. Okay, and this is the most common way anamata. Reading from a CSV file అనేది, reading from a CSV file and creating a data frame is most commonly used and more proficient to use anamata. Okay na? So you can't see why I'm saying this is more efficient is, see, if you have just 3 to 4 records or 5 to 6 records, it is easy to create some list and dictionary. But imagine if you have some 10, even 10 is hard to write, right? Hard to type. Like if you have some 10 records or 20 records, it is difficult to type all those records, right? So you can have those records in a CSV file, and then you just load that CSV file into your Python script. Okay na? So a 10 or 20 records ni you ఏం చేస్తారంటే, you keep them in a CSV file. ఒక CSV file లో క్రియేట్ చేసుకొని ఒక tabular డేటాని, ఆ ఫైల్ ని you can load into your Python script అన్నమాట. Okay, I'll show you how to do that, so don't worry. Okay, so that is how you create data frames. Next, data frame create chesaka, you have few methods, like కొన్ని methods ఉన్నాయి అన్నమాట, like to inspect your data. Okay, inspecting your data అంటే ఏంటంటే, what is inspecting your data? Inspecting your data అంటే ఏం లేదు, like to get more information on your data. Inspection అంటే ఏంటి? The general term inspection means that you're getting to know something, right? You're getting to know something about something. Correct. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, మన డేటా గురించి మనం డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటాం. ఏంటంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అయి ఉండొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎఫ్ డాట్ హెడ్ ఆఫ్. డిఎఫ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యూస్ చేశాను అంతే, బట్ you can put whatever data frame name of your data frame you have. df dot head of అని చెప్పామని అనుకోండి, then it will print first few rows. Default గా 5 rows print చేస్తుంది, but if you give head of 10, it will print you first 10 rows. Okay, if I say df dot tail of, and basically this tail of function, what it does is it will print the last few rows anamata. Okay, default ఇది కూడా again it will print only 5 rows, but you can keep whatever, how many rows you want to print from last. Okay, 5 అయితే 5, 10 అయితే 10, you can give tail of 10. ఓకేనా? సో అలానే ఇన్ఫో అంటే ఏంటంటే, ఇట్ విల్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద డేటా ఫ్రేమ్ అన్నమాట. అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద కాలమ్స్, నాన్ నల్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, డేటా టైప్స్ ఏంటి, ఇట్లాంటివి అన్ని మొత్తం ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యువర్ డేటా ఇట్ విల్ గివ్. ఓకే, అండ్ దెన్ డిస్క్రైబ్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫర్ న్యూమరికల్ కాలమ్స్. ఓకే, డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తుంది అనమాట న్యూమరికల్ కాలమ్స్ కి. ఓకే, అండ్ కాలమ్స్, వాట్ దిస్ కాలమ్స్ డస్ ఇస్ it will fetch you the column names anamata. Okay, it will give you the column names. And shape ఏం చేస్తుంది అంటే, it will tell you how many rows are there and how many columns are there. You already know what shape is, right? 2 by 2 అంటే what it is, 3 by 2 అంటే what it is. You have already seen this shape in NumPy, correct? So here also you have something called shape, which will give the shape of the data frame, which will indicate how many rows are there and how many columns are there. Okay, and d types అంటే nothing but the data types of each column. Okay, nothing but the data type of each column. ప్రతి కాలమ్ లో basically if you see here, ఈ టేబుల్ లో చూస్తే మీకు నేమ్ కాలమ్ is holding all string. సో బేసికలీ pandas లో ఏంటంటే, string ని it won't print as string అన్నమాట, ఆబ్జెక్ట్ అంటది.
అదే ఏజ్ ఇక్కడ ఏంటి ఇంటిజర్స్. సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ int 64. ఓకే. సిటీ ఇక్కడ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఆబ్జెక్ట్. స్కోర్ ఇట్స్ a number. It will give you int 64. Passed boolean value. It will give you boolean. ఓకే. అలా అన్నమాట. సో ఇట్ విల్ టెల్ వాట్ డేటా టైప్ ఈచ్ కాలమ్ హోల్డ్స్ అనేది. Got it? So we'll see some examples now. Okay. Let me create a new file. Pandas module.py. Okay, first example what we'll see is how to create a, let me type that as well as a comment. How to create a data frame from a dictionary. Okay. So let me create some dictionary now. You already know how to create a dictionary, right? Everyone knows how to create a dictionary. A dictionary will have a key value and a item value. The key and item, key and values, key value pairs, right? Key and a value for that key. Name, and I want to create a name, Bob, Alice, Jim. And I want to create another column as their names. Okay. Age will be 23, 34, and 45. And one more column, their city, basic city, their city. New York, Chicago, and then California. Okay. So this is a dictionary with three elements. And we three elements. And a name, age, and then city. Right? Name, age, and city. Correct. So now what I'll do is listen carefully here. Import pandas as PD. I've already told you that whenever you're trying to use a pandas, like whenever you're trying to use some pandas library or any library, you'll have to import. Correct? You'll have to import that library. So this is your import statement. Import pandas as PD. PD, you can put whatever you want. You can put PS, you can put PA, you can put PN, whatever you want. But usually we put PD to denote pandas. Okay. So now data frame, DF. DF stands for data frame. You can give whatever you want. DF equals to PD dot data frame of data. Okay. Now, if I want to print data frame, and if I run this now, my screen visible. What module.py. Before running this, you'll have to install pandas library. Pip3 install pandas. I have already installed, but I'm explaining this for you guys. Okay. Pip3 install pandas. So requirement already satisfied. Now I'll run this. Python pandas module.py. 。  . 。 . 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
So yeah, so here is your data frame, right? ఎలా క్రియేట్ చేశారు మీరు? You gave one dictionary, you have created one dictionary, and then you are using a method called as data frame. You are using a method called as data frame. అంటే data frame లోని what you are saying is convert this data into a data frame. ఓకేనా? ఈ డేటాని డేటా ఫ్రేమ్ లా కన్వర్ట్ చేయి అని చెప్తున్నాం అనమాట. హౌ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్? బై యూజింగ్ డేటా ఫ్రేమ్ మెథడ్, డేటా ఫ్రేమ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్. ఓకే, అది ఈ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఏ లైబ్రరీలో ఉంటుంది? పాండాస్ అనే లైబ్రరీలో ఉంటుంది. ఓకే, సో we have used pd dot data frame of data. So what it will do is it will convert this dictionary into a data frame. Got it? This will convert this dictionary into a data frame, right? Getting my point? Okay, now we'll see how to create a data frame using a nested list. Okay, we'll see how to create a data frame using a nested list. Data list equals to, same examples I want to take. Alice something 24, and then New York NY I'll put. Okay, first I'm creating records. ఓకేనా, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ రికార్డ్స్. అంటే ఇక్కడ ఆలిస్ 34 షికాగో అని ఎలా ఉందో అలా ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ రికార్డ్ కాల్డ్ ఆలిస్ 24 న్యూయార్క్. ఓకేనా, సో ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ రికార్డ్, బాబ్ 23 షికాగో. Okay, now one more, Jin 45 California, Cali. Okay, so this is my records list. ఇది నా రికార్డ్స్ లిస్ట్ అన్నమాట. సో బేసికల్లీ ఆలిస్ 24 అండ్ ఈ 3 లైన్స్, బేసికల్లీ దీస్ 3 లైన్స్ ఆర్ యువర్ this data list. Okay na? Okay, now to create column names, what you'll have to do is, to create column names, what we will have to do is column names equals to, you can give whatever you want, call names or anything, okay, which should be understood by you. Column names equals to, what are my names? Name, and then what am I giving? Age, and then city, right? Correct? So yeah, now how I'll create a data frame is, df from list, data frame from list. You can give whatever name you want. I'm just giving like this, data frame from list. Okay, you can put some anything of your wish. Okay, you can put some students records or people records. You can give whatever you want in the data frame name. Okay, pd dot data frame of data list, comma, columns equals to call names. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, you put these call names in the place of columns. అంటే కాలమ్స్ కి ఈ కాల్ నేమ్స్ లో ఉన్న లిస్ట్ ని అటాచ్ చెయ్యి అని చెప్తున్నా అనమాట. ఓకే, డేటా లిస్ట్ ఇది రికార్డ్స్ అవుతాయి, దిస్ విల్ బి యువర్ రికార్డ్స్. అండ్ ఈ కాలమ్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హియర్ ద లిస్ట్ విచ్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సెపరేట్లీ, దిస్ విల్ హోల్డ్ ద కాలమ్స్. గాట్ ఇట్? దట్ విల్ హోల్డ్ ద కాలమ్స్. అండ్ you just print it, print data frame using list, new line, df from list. Okay, and now if you run this, see, it has created a data frame, right? It has created a data frame using your nested list. So records lo em pettukundi, it has put Alice 24 New York, and then Bob 23 Chicago, Jin 45 California, and the column names are name, age, city, right? Column names are name, age, city. Correct?
Okay. So any doubts so far? If you have any doubts, you can ping in the Zoom chat, or also you can ping in the YouTube live chat wherever you are attending the class. Okay. I look at your doubts at the end of the session. Got it? Okay. Now let's see another example. Okay. We have seen how to create a data frame using a dictionary and then a nested list, and now we'll see how to load a CSV file, how to load a CSV file into this Python script, and then use that CSV file as a data frame. Okay na? Okay. Okay, so here in my directory, I have something called as players.csv. Okay na? If you see here in my same directory, చూడండి ఏ కోర్స్ అనే ఫోల్డర్ లోనే ఐ హ్యావ్ మై ప్లేయర్స్ అనే సిఎస్వి ఫైల్ ఒకటి ఉంది ఆల్రెడీ నాకు. ఓకేనా? యూ ట్రై టు క్రియేట్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్టరీ, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ somewhere else అనమాట. ఎక్కడి నుంచి అన్న, if it is in somewhere in your downloads, you can also call it from there. Okay, you can also call it from there. Got it? So అక్కడి నుంచి, but you will have to give your absolute path అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలన్నమాట. ఫ్రమ్ డౌన్లోడ్స్ నుంచి కంపల్సరీగా యూ విల్ హ్యావ్ టు గివ్ ద అబ్సల్యూట్ పాత్. ఓకే, అబ్సల్యూట్ ఆర్ యువర్ రిలేటివ్ పాత్. గాట్ ఇట్? సో ఇక్కడ నేను, సిన్స్ ఐ హ్యావ్ దిస్ ఫైల్ ఇన్ మై ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్టరీ, ఐ జస్ట్ గివ్ players.csv అనమాట. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ హౌ దిస్ వర్క్స్. ఓకే, నా సేమ్ డైరెక్టరీలో ఐ హ్యావ్ a file called players.csv. I have already created this file for you. సో నేను ఆల్రెడీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఈ డైరెక్టరీలో పెట్టుకున్నాను అనమాట. గాట్ ఇట్? ఓకే. సో నా హౌ డు ఐ డూ ఇట్? ఎలా చేస్తానంటే, ప్లేయర్స్ డేటా ఈక్వల్స్ టు pd డాట్ read underscore csv, pd డాట్ read underscore csv, and I'll give my players.csv file name. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ రీడ్ అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి అనేది ఏం చేస్తుందంటే, what this does is it will load the CSV file into your Python script. Okay, it will load, or it will load, and I hope you guys understand what is loading. It will allow you to read that particular CSV file, whatever you mention here. And ఇక్కడ నేను ఏం మెన్షన్ చేశాను, pd dot read csv of players.csv అన్నా. So what happens is, it will read this CSV file అనమాట. players.csv file అనే దాన్ని it will load this particular CSV file into this Python script. Got it? So we'll see how this prints. Print players data is players data. Okay, see, players data is, this is my CSV file, right? ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ చూస్తే I have already opened a spreadsheet on that. So same basically ఈ ఫైల్ ని నేను ఐఎమ్ లోడింగ్ ఇన్ టు మై కోడ్. కరెక్ట్, ఈ ఫైల్ ని నేను నా కోడ్ లోకి లోడ్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ మై టేబుల్ ఈస్. నా టేబుల్ ని ఇలా ఉంటది. సో నా ఐ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ దిస్ players.data అనమాట. ఓకే, ప్రింట్ డేటా టైప్ ఆఫ్ players data is type of players underscore data. Okay, so see what it says is, it is a pandas.core.frame.dataframe. So it's a data frame now. It's your pandas data frame, right? So it's your pandas data frame. Okay, so basically what we have done is, we have loaded this particular CSV file into our Python script. Mana Python script loki, Python base mana code loki, we are loading and reading this CSV file. Read chesi em chesamu, we printed that file. ఆ ఫైల్ ఏముందో ప్రింట్ చేసాం. అండ్ దెన్ వి హావ్ సీన్ అది ఏ టైప్ అవుతుంది అంటే, డేటా అనేది డేటా ఫ్రేమ్. ఇట్స్ అ పాండాస్ డేటా ఫ్రేమ్. సి వైల్ రీడింగ్ ఓన్లీ వి హావ్ టోల్డ్ pandas. You'll have to read as from
pandas library లో ఉన్న read csv అనే function ని we have used. So there only it will automatically convert your csv file into a data frame అన్నమాట. Okay, so this read csv will convert your csv file into a data frame automatically. Got it? So that's how the type of this player's data will be a data frame, a pandas data frame. Got it? Getting my point? Okay. So now we have seen how to create pandas data frame in multiple ways, using a dictionary, using a nested list, and also using by loading a CSV file into the directory, into your code, right? Reading from a CSV file basically. Now we'll see some functions like you have seen the head of, tail of, and all, right? We'll see how those works. Okay. Head rows, comma, players data dot head of. Okay. Print tail rows. Players data dot tail of. Print info data. Players dot info of. Print describe. Players data dot describe. Okay. And then I'll show just one last thing. The columns. Columns in players data. Let's say. Players data dot columns. Okay, we'll see how this works. Okay, meanwhile someone has asked me to repeat the csv file concept again. So basically ఏం లేదు, you have a csv file. మీ దగ్గర ఒక స్ప్రెడ్ షీట్ ఉంది. కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ csv ఫైల్. మీ దగ్గర ఒక csv ఫైల్ ఉంది. ఓకేనా, యూ కీప్ దట్ csv ఫైల్ ఇన్ దిస్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సేమ్ డైరెక్టరీ అంటే సేమ్ ఫోల్డర్ లో పెట్టుకోండి. ఓకేనా, మీరు కోడ్ అయితే ఏ ఫోల్డర్ లో అయితే రన్ చేస్తున్నారో యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, అదే డైరెక్టరీలో పెట్టుకుంటారు. గాట్ ఇట్? సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, యు ఆర్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ ప్లేయర్స్ డేటా అనేది ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని యు ఆర్ సేయింగ్ పీడీ డాట్ రీడ్ అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి ఆఫ్ ప్లేయర్స్ డాట్ సిఎస్వి అంటున్నాం. అంటే ఏం చెప్తున్నా అంటే పాండాస్ అనే లైబ్రరీలో రీడ్ సిఎస్వి అనే ఒక బిల్ట్-ఇన్ మెథడ్ ఉందన్నమాట. ఓకే, రీడ్ సిఎస్వి అనే ఒక బిల్ట్-ఇన్ మెథడ్ ఉంది. ఓకే, బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్ ఉంది. అది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ లోడ్ ద గివెన్ సిఎస్వి ఫైల్. మీరు ఏ సిఎస్వి ఫైల్ నేమ్ అయితే ఇచ్చారో దాన్ని లోడ్ చేసుకుని ఇట్ విల్ రీడ్ అన్నమాట. ఓకే, లోడ్ చేసుకుని ఇట్ విల్ రీడ్ చేసుకున్నాక వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, రీడ్ చేసుకోవడంతో పాటు లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత రీడ్ చేసుకుంది కదా, అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో కన్వర్ట్ దిస్ సిఎస్వి ఫైల్ ఇంటూ ఏ డేటా ఫ్రేమ్. ఓకేనా, అది లోడ్ చేసుకుని రీడ్ చేసుకుని ఆ ఫైల్ని డేటా ఫ్రేమ్ లా కన్వర్ట్ చేసుకుంటది. దట్స్ ఇట్, అంతే. కన్వర్ట్ చేసుకున్నాక వెన్ యూ ప్రింట్ ఇట్ యూ విల్ గెట్ ఎ టేబులర్ డేటా. ప్లేయర్స్ డేటా ఈస్ వాట్ ఎవర్ డేటా యూ హ్యావ్, దట్ ఈస్ యువర్ డేటా. దట్స్ ఇట్. రీడ్ సిఎస్వి ఇస్ దట్ సింపుల్. లైక్ ఇంకా ఏమైనా స్పెసిఫిక్ డౌట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ డౌట్ ప్లీజ్ మెన్షన్ దట్. లైక్ దిస్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. Okay, understood now, or should I have to repeat it again? Read CSV. Understood? Yes, no? Good. Understood, right?
సో బేసికల్లీ మీ రీడ్ CSV అనే మెథడ్ ఏం చేస్తదంటే బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఇట్ విల్ లోడ్ ద CSV ఫైల్. మీరు ఇక్కడ ఏ CSV ఫైల్ నేమ్ అయితే ఇచ్చారో ఆ దాన్ని లోడ్ చేసుకుని రీడ్ చేసుకుని ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ దట్ CSV ఫైల్ ఇంటూ ఏ డేటా ఫ్రేమ్ అన్నమాట. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో దట్స్ వై వెన్ యూ ప్రింట్ ద టైప్ ఆఫ్ దిస్ data, it will give you NumPy, pandas data frame. Okay, okay, got it. Yes, okay. సో ఇప్పుడు ఈ మెథడ్స్ ఏంటో చూద్దాం. హెడ్ అంటే ఏంటి, టైల్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫో అంటే ఏంటి, డిస్క్రైబ్ అంటే ఏంటి, కాలమ్స్ అంటే ఏంటి, అండ్ యూ హ్యావ్ ఫ్యూ అదర్ మెథడ్స్ which I have mentioned in PPT. You try it by yourself. Okay, I think I have left some 2 to 3 methods only, so that should be fine for you. Okay, basically you already know what is that shape. I have left only 2, shape and data types. You already know what each does. Shape ఏం చేస్తుందో తెలుసు, డేటా టైప్ ఏం చేస్తుందో తెలుసు, right? So I'm giving examples for only these. Got it? If I run this, so see here. Yeah. సో హెడ్ రోస్ లో మీకు ఎన్ని రోస్ ప్రింట్ చేసింది? టాప్ నుంచి టాప్ 5 రోస్ ప్రింట్ చేసింది. కరెక్ట్? ఇట్ హాస్ ప్రింటెడ్ యూ టాప్ 5 రోస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ టెయిల్ రోస్ లో ఏం ప్రింట్ చేసింది అంటే ఇట్ హాస్ ప్రింటెడ్ యూ ద లాస్ట్ 5 రోస్. లాస్ట్ 5 రోస్ ని ఇట్ హాస్ ప్రింటెడ్ యూ. ఓకేనా? గాట్ ఇట్. సో డిఫాల్ట్ గా ఇట్ విల్ ప్రింట్ యూ 5 రోస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ సమ్ 6 రోస్, హెడ్ లో మీరు ఫస్ట్ 6 రోస్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గివ్ head of 6. Ikkada if you see, you just have to give head of 6. Or if you want to print only 3 rows, only 3 rows print cheyalanuntunnaru anukondi, you can give head of 3. Then it will print only first 3 rows. Okay na? Tail lo if you want to print only last 3 rows, then you give only 3. Okay, tail of 3. Then it will print you first 3 rows and then last 3 rows. Got it? Head ante starting lo ఉన్న rows print chestadi. Tail ante ending lo ఉన్న rows print chestadi annamata. And it will print default ga, if you don't give any number here, it will print 5 rows. Okay, if you give some number here, then it will print the number of rows given here. Ante 3 and mention chesthe it will print you only 3 rows. Got it? I'll show you. See, head rows lo enni print chesindi? 3 print chesindi ante. Because I have mentioned I just want only 3 header rows, 3 head rows, 3 rows from the beginning. And tail rows lo enni print chesindi? It has printed only 3 rows. Because I have mentioned na class nunchi only 3 rows kavali ani, right? So that is how your head and tail works annamata. Got it? And then next thing, info print చేసినప్పుడు info data లో, where is your so yeah, so it has printed you all the data columns ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో చెప్పింది. అండ్ దెన్ ఫర్ ఈచ్ కాలమ్ ఇట్ హాస్ గివ్ యూ నాన్ నల్ కౌంట్, అంటే ఎన్ని నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అని చెప్పింది, ఎన్ని నాన్ నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అని చెప్పింది. నాన్ నల్ అంటే ఏంటి? ఎంప్టీ వాల్యూస్. నా దగ్గర ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నల్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఫైల్, రైట్? నల్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? 0 వాల్యూస్, అంటే 0 ఇన్ ద సెన్స్ బ్లాంక్ వాల్యూస్. నా దగ్గర ఇక్కడ ఏ బ్లాంక్ వాల్యూ లేదు, కరెక్ట్? సో నా దగ్గర ఇక్కడ ఏ బ్లాంక్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఇట్ సెడ్ 7 నాన్ నల్, అంటే అన్నింట్లోని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో 7 నాన్ నల్ వాల్యూస్. సో ఇట్ హాస్ టోల్డ్ దాట్ వన్. అండ్ డేటా టైప్స్ ఏంటో చెప్తుంది. ఎన్ని బులియన్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉన్నది, అంటే ద లాస్ట్ కాలమ్ ఇస్ మై బులియన్ 1, రైట్? చూడండి ఇక్కడ డేటా టైప్, ఈ టైప్ నేమ్ ఇట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. చెప్పాను కదా స్ట్రింగ్ ని ఇట్ విల్ గివ్ యూ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ దెన్ ఏజ్ ఇంట్, సిటీ ఆబ్జెక్ట్, స్కోర్ నెంబర్, సో ఇట్స్ అన్ ఇంట్. అండ్ దెన్ passed, it's a boolean value, true false values ఉన్నాయి, right? సో అలా అన్నమాట. ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. Got it? Describe.
చెప్పాను కదా స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అని చెప్పి. సో బేసికలీ వాట్ ఇట్ గివ్స్ ఇస్ యువర్ కౌంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ దెన్ మీన్ ఆఫ్ దోస్ వాల్యూస్, ఏజ్, న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి మనకి ఇంట్ వాల్యూస్. యూ హ్యావ్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఇన్ ఓన్లీ టూ కాలమ్స్, రైట్? ఏజ్ లో ఒకటి ఉంది అండ్ దెన్ స్కోర్ లో ఒకటి ఉంది, కరెక్ట్? ఏజ్ లోని స్కోర్ లో మాత్రమే యూ హ్యావ్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్. యూ కాంట్ క్యాలిక్యులేట్ మీన్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఫర్ అదర్ కాలమ్స్ కదా, right? So it has calculated the mean and then standard deviation for these two columns. Got it? సో ఏజ్ కి స్కోర్ కి అది కావాల్సిన మ్యాథ్ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తుంది అనమాట. మ్యాథ్ సమ్ మ్యాథ్ ఆపరేషన్స్ ఇట్ హాస్ డన్ అండ్ ఇట్ హాస్ గివ్ యూ సమ్ స్టాటిస్టికల్ ఆపరేషన్స్. గాట్ ఇట్? అండ్ కాలమ్స్ ఏమున్నాయి అంటే యూ హ్యావ్ నేమ్, ఏజ్, సిటీ, స్కోర్ అండ్ పాస్ట్. Okay, these are your column names. Okay, yeah. So that's how you explore these methods, built-in methods which pandas provide you. Okay now? Yeah. Next, moving on to our next topic. Filtering data frames. Filtering data frames ante endante you can select few records based on a condition. నిన్న మనం బులియన్ ఇండెక్సింగ్ చూసాం కదా. వాట్ వీ హావ్ డన్ దేర్, ఏం చేసాం బులియన్ ఇండెక్సింగ్ లో? ఇఫ్ ద కండిషన్ సాటిస్ఫైస్ దెన్ ఇట్ విల్ యాడ్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ టు ద ఫైనల్ అరే, రైట్? అలానే ఇక్కడ ఫిల్టరింగ్ డేటా ఫ్రేమ్స్ అంటే ఏంటంటే మీకు బేసికల్లీ ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫైనల్ డేటా ఫ్రేమ్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తే ఏమంటున్నాము, డేటా ఈక్వల్స్ టు వి క్రియేటెడ్ సమ్ ఇన్ డేటా ఫ్రేమ్ హియర్. ఐ మీన్ ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ చేసాము అండ్ దెన్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దట్ డిక్షనరీ ఇంటూ డేటా ఫ్రేమ్. అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఓల్డర్ స్టూడెంట్స్ ఈక్వల్స్ టు డిఎఫ్ ఆఫ్ ఏజ్. అంటే ఏజ్ ఎవరికైతే గ్రేటర్ దాన్ 25 ఉందో, దిస్ ఇస్ మై కండిషన్. ఏంటి నా కండిషన్? ఏజ్ లో ఎవరికైతే 25 ఉందో వాళ్ళని మాత్రమే ఓల్డర్ స్టూడెంట్స్ అనే డేటా ఫ్రేమ్ లో పెట్టు అని చెప్తున్నా. గాట్ ఇట్? సో ఓల్డర్ స్టూడెంట్స్ లో ఎవరిని పెడతావంటే ఎవరి ఏజ్ అయితే 25 కంటే ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళని మాత్రమే పెట్టు అని చెప్తున్నా. సో ఇన్ ద ఫైనల్ డేటా ఫ్రేమ్, what will be your final data frame or your resultant data frame? Older students. So when you print that older students, you will get the values whose age is greater than 25 anamata. So basically I'll show you that example here. Okay. Yeah. So I'll say ఇక్కడ మన ప్లేయర్స్ కాబట్టి I'll say older players equals to players data of players data of age. దేని బేసిస్ మీద I want to classify based on age greater than 25. Okay, I will comment this out. Print older players equals to older players. Okay, ఇక్కడ మీకు before that I'll print you the original one. Print players data frame for your comparison, better comparison. పైన కింద ఉంటే you can easily refer it కదా. So for that this name is players data, right? Yeah. So when I run this, so yeah, see in this output here, ఈ అవుట్పుట్ లో చూడండి ప్లేయర్స్ డేటా ఫ్రేమ్ మీది, ఇది మీరు క్రియేట్ చేసిన యువర్ సిఎస్వి ఫైల్ ఆర్ యువర్ డేటా ఫ్రేమ్, ఇది మీ డేటా ఫ్రేమ్. అండ్ ఓల్డర్ ప్లేయర్స్ లో ఎవరెవరు వచ్చారు? దోస్ హూస్ ఏజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 25. అంటే ఆలిస్ ఉండడు బికాస్ హిజ్ ఏజ్ ఇస్ 24, రైట్? బాబ్ ఉంటాడు బికాస్ హిజ్ ఏజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 25. అండ్ చార్లీ వోంట్ బి దేర్, ఎందుకు? హిజ్ ఏజ్ ఇస్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 25, రైట్? మళ్ళీ డేవిడ్ ఉంటాడు బికాస్ హిజ్ ఏజ్ ఇస్ 32. ఈవ్ ఉంటాడు because his age is 29, which is greater than
25, right? So Frank ఉంటాడా ఉండడా? Is 25 greater than 25? No, right? 25 is equals to 25. So Frank ఉండడు. Grace ఉంటాడా? Yes, Grace will be there because his age is greater than 25. Correct? Right? So yeah. So ఎవరెవరు ఉంటారంటే బాబ్, డేవిడ్, ఈవ్, గ్రేస్. So that is your old players list. Okay, that is your old players data frame. Got it? Got it? That's how you filter your data frame based on a condition. And this is how you write a filter. Okay na? Ila rastar anamata meer filter ni. Okay? Okay, this is very similar to your the boolean indexing in your NumPy. Okay na? This is how you create your condition and then filter the players based on a given condition. Got it? Got it? Getting my point? Yes, no? Yes, no? Yes, no? Yes, no? Yes. So yeah, ala anamata. That's how you filter. You do some basic filters. Okay na? Alane you can give, yesterday manam we have seen combined filters kada. Ante and operator madhilo use chesi we have did some another combined filter, right? So alane ikkada kuda you can put some combined filter. For example, listen carefully guys, it's not complex also, it is very easy, just that you have to listen properly. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే షికాగో ఆర్ పాస్డ్ ప్లేయర్స్, షికాగో ఆర్ పాస్డ్ అనేది ఒక డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అక్కడ నాకు ప్లేయర్స్ డేటా ఎలా ఉండాలంటే ఐ విల్ హ్యావ్ 2 కండిషన్స్. ఇక్కడ నాకు సింగిల్ కండిషన్ ఉంది, ప్లేయర్స్ ఏజ్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 25. బట్ హియర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ గివింగ్ 2 కండిషన్స్. I'm giving 2 conditions. ఏంటా conditions? Wait. I'm giving 2 conditions. ఏంటా conditions అంటే I'll use or condition today. Okay. Players data of city. Okay. Equals to Chicago. ఇంకో కండిషన్ ఏంటి నాకు? Players underscore data of past. Equals to true. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే లుక్ కేర్ఫుల్లీ. నాకు ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్లేయర్స్ సిటీ అనేది ఎయిదర్ చికాగో అయి ఉండాలి లేదా పాస్డ్ వాల్యూ ట్రూ అయి ఉండాలి. అంటే ఆ ప్లేయర్ ఎయిదర్ చికాగో నుంచి అయి ఉండాలి ఆర్ he should be passed, right? He should be passed or the player should be from Chicago. Correct? Right? So now if I print Chicago or past, I'll put some print statement here like Chicago or past players. Okay na? So now when I run this, చూడండి ఏమవుతుందంటే here you will see a list. ఇక్కడ మీ here you will see the data frame with values either, అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి మనం ఏం చెప్పాను నేను కండిషన్ మధ్యలో ఆర్ కండిషన్ పెట్టా. దిస్ ఇండికేట్స్ ఆర్ కండిషన్ అంటే ఈ రెండిట్లో ఇఫ్ ఎయిదర్ వన్ కండిషన్ వర్క్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ప్రింట్. మీరు అడగొచ్చు మేడం ఇక్కడ న్యూయార్క్ అని ఉంది కదా, సిటీలో న్యూయార్క్ ఉంది, ఇట్స్ నాట్ షికాగో, దెన్ వై డిడ్ యూ ప్రింట్ యాలిస్ ని ఎందుకు ప్రింట్ చేశారు అని అడగొచ్చు. ఎందుకు ప్రింట్ చేశా అంటే హిస్ పాస్ట్ వాల్యూ ఇస్ ట్రూ. ఓకేనా? హిస్ పాస్ట్ వాల్యూ ఇస్ ట్రూ. గాట్ ఇట్? మేడం అలా అయితే ఇక్కడ పాస్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉంది కదా, దెన్ వై డిడ్ యూ ప్రింట్ చార్లీస్ నేమ్? ఎందుకు చార్లీ నేమ్ ప్రింట్ చేశారు? బికాస్ హీ ఇస్ నాట్ పాస్ట్, హిస్ పాస్ట్ వాల్యూ ఇస్ ఫాల్స్, హీ ఇస్ నాట్ పాస్ట్, దెన్ వై డిడ్ యూ పుట్ హిస్ వాల్యూ హియర్?
ఎందుకు పెట్టా అంటే హియర్ హీఈస్ ఫ్రమ్ షికాగో. గాట్ ఇట్? హీఈస్ ఫ్రమ్ షికాగో అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ లో బేసికలీ ఈ కండిషన్ కానీ ఈ కండిషన్ కానీ రెండింట్లో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా ఐ పుట్ దట్ పర్సన్ హియర్. ఓకే, ఐ పుట్ దట్ పర్సన్ హియర్. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ అండ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అంటే ఏమవ్వాలి, ఆ ప్లేయర్ బోత్ షికాగో నుంచి అవ్వాలి అండ్ ఆల్సో హీ షుడ్ బి పాస్డ్. ఓకేనా, ఆ ప్లేయర్ షికాగో నుంచి ఉండాలి, బేసికలీ ఆ ప్లేయర్ సిటీ షికాగో అయి ఉండాలి అండ్ ఆల్సో తన పాస్డ్ స్టేటస్ ట్రూ అయి ఉండాలి. ఓన్లీ ఇఫ్ బోత్ ద కండిషన్ వర్క్స్ దెన్ that person will be entered into the final list, Chicago passed list. Okay na, but data frame. So see, ఎవరున్నారు, ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఉన్నాడు, రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయిన పర్సన్ ఎవరు, ఈవ్. ఎందుకంటే తన సిటీ షికాగో అండ్ ఆల్సో హీస్ పాస్డ్. గాట్ ఇట్? ఇఫ్ యూ రిఫర్ టు యువర్ ఒరిజినల్ డేటా ఫ్రేమ్, మీ ఒరిజినల్ డేటాలో చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, బోత్ షికాగో, ఫస్ట్ షికాగోలో ఎవరెవరు ఉన్నారు చూద్దాం. షికాగోలో చార్లీ ఉన్నాడు అండ్ ఈవ్ ఉన్నాడు. బట్ ఇక్కడ చార్లీ స్టేటస్ ఏంటి, పాస్డ్, ఫాల్స్. సో మనం తను కన్సిడర్ చేసుకోలేదు. బట్ హియర్ ఈవ్ కండిషన్ షికాగో అండ్ ఆల్సో హిస్ పాస్డ్ స్టేటస్ ఇస్ ట్రూ. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ఈవ్. అండర్స్టూడ్? గాట్ మై పాయింట్? అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? ఎస్ నో? ఎస్ నో? Quickly, yes, no? Yes? Okay. Okay. Yeah. Now, next topic. అగ్రిగేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ అలౌస్ యూ టు సమ్మరైజ్ డేటా. అగ్రిగేషన్స్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి. ఇన్ యువర్ మ్యాథ్స్, బేసిక్ మ్యాథ్స్, యువర్ 10th class మ్యాథ్స్, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ టు బ్రష్ అప్ ఆన్ యువర్ బేసిక్ మ్యాథ్స్, రైట్? మీన్ అంటే ఏంటి, మోడ్ అంటే ఏంటి, మీడియన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ టు రివైజ్ those topics, correct? So I hope you guys have revised your maths topics, which are your mean, mode, median, standard deviation. You don't have to be in MPC. Okay, మీరు ఎంపీసీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లా. ఇఫ్ యూ హావ్ స్టడీడ్ 10th class, then you'll know these topics. Okay, so just you refer to Google or any YouTube video, what is mean, what is median. These are maths topics, these are not our subject, these are our maths topics. We'll use these maths topics in our Python, in our AI course. Okay, calculation చేయాల్సి వస్తుంది, మనం బేసిక్ మ్యాథ్సే యూస్ చేస్తాం మోస్ట్లీ. మీన్ అంటే ఏంటి, మీడియన్ అంటే ఏంటి, మోడ్ అంటే ఏంటి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే ఏంటి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ రివైజ్డ్, దెన్ టుడే ప్లీజ్ గో అండ్ రివైజ్ వన్స్. ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే అగ్రిగేషన్స్ అంటే యువర్ పాండాస్ విల్ గివ్ యూ సమ్ అగ్రిగేషన్ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ ఆల్సో. అంటే మీన్, మ్యాక్స్, కౌంట్, ఓకే, సమ్ ఆఫ్, మీడియన్ అండ్ దెన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఓకే, మీన్ అంటే ఏం చేస్తా అంటే ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద మీన్, అంటే బేసికల్లీ ద యావరేజ్. ఓకే, అండ్ మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తా అంటే ఇట్ విల్ ఫైండ్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ కాలమ్. అండ్ కౌంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి. సమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నింటినీ యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఈ స్కోర్ అనేది ఉంది కదా, వెన్ యూ యూస్ సమ్ ఆఫ్ మెథడ్, ఇట్ విల్ యాడ్ అప్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద స్కోర్ కాలమ్. అంటే 92 ప్లస్ 95 ప్లస్ 88 ప్లస్ 91 ప్లస్ చేసి ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ఎండ్ రిజల్ట్. గాట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ యువర్ సమ్ మెథడ్. అండ్ మీడియన్ అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద మీడియన్ వాల్యూ. యూ గైస్ నో వాట్ ఈస్ మీడియన్, రైట్? ఏంటి, if it is an odd number, you'll pick the middle number, or if it is a even number of, if you have even number of elements, then you'll perform average between the middle two elements, right? And you consider that value as your median value, right? So adi median anamata. You don't have to calculate that median here. ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లా. ఇఫ్ యూ యూస్ దిస్ మీడియన్ ఫంక్షన్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద మీడియన్ వాల్యూ అనమాట. ఓకే, అలానే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కూడా you don't have to calculate everything from scratch. It will calculate by itself and it will give you the direct answer.
ఓకేనా. బట్ వై ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే రివైజ్ చేసుకోండి అని, జస్ట్ టు నో ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్, లైక్ ద బ్రిక్ బేసిక్ బేస్ ఫౌండేషన్, జస్ట్ టు నో, జస్ట్ టు బ్రష్ అప్ యువర్ మ్యాథ్స్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకేనా, యూ విల్ హ్యావ్ టు రివైజ్ యువర్ మ్యాథ్స్ కాన్సెప్ట్స్, రైట్. సో అందుకు ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు రివైజ్. ఓకే, you don't have to calculate mean or median or mode anything or your standard deviation manually here. Everything, if you just use std off, then it will give you the standard value, standard deviation value directly. Got it? So yeah, now we'll see few examples. Okay, let's say I want to calculate average score. So what I'll do here, is players underscore data of score kada. So I'll consider the score column, right? Dot mean of average and mean and okte kada, sum of all the elements by number of elements, right? Print average score is average score. Okay, so yeah, see, your average score is 87 anamata. So ఏం చేసింది ఇది, బేసికల్లీ మీ players dot data ఏదైతే ఉందో, your data whatever you have here, ఈ score అనే wait, players dot data, players dot csv. సో స్కోర్ లో ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 85 ప్లస్ 92 ప్లస్ 78 ప్లస్ 95 ప్లస్ 88 ప్లస్ 80/80 ప్లస్ 91/7 చేసుంటే then you will get 87 అన్నమాట. it has calculated the average score అంటే number of sum of all the elements by number of elements, right? that is how you calculate your mean. So అలా average score అనేది, that's how it has calculated for you. Okay, similarly you can give, I'll show you the standard deviation. Standard deviation of 4 equals to players data of 4 dot std of print std of 4. Okay, see, this is your standard deviation score, 6.32 something. Okay, that's your standard deviation value, right? So alaga you can do multiple things anamata, you can perform multiple aggregation values. Okay, you try out this max ante enti, count ante enti, sum ante enti, median ante enti, you try out. Okay, I've shown you how mean and standard deviation works, right? You can calculate maximum value ante, for example, if you see in this age లో చూస్తే గనుక it will give you the maximum value అంటే ఈ ఏజ్ లో what's the maximum age, ఏంటి 32, right? So it will give you only 32 ఏ కదా maximum age. If you see here 32 is the maximum age, right? So 32 అనేది మీకు ఇస్తుంది అనమాట, that one column it will give you. Got it? 32. Okay, so yeah, you try out how the other methods work. Okay, that's your assignment for tomorrow. Got it? And next is simple, ఇవన్నీ simple aggregations అన్నమాట. These are some simple aggregations on a column. You can also do some group wise aggregation using group by అనే method. ఓకేనా, గ్రూప్ బై అనేది యూస్ చేసి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే if I want to see ఈ పర్టికులర్ సిటీలో, న్యూయార్క్ అనే సిటీలో ఎంతమంది ఉన్నారు, న్యూయార్క్ నుంచి సిటీ నుంచి 1 2 3 త్రీ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు నాకు న్యూయార్క్ అనే సిటీ నుంచి, రైట్? న్యూయార్క్ అనే సిటీ నుంచి నాకు 3 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. సో ఆ 3 ప్లేయర్స్ యొక్క స్కోర్ ఐ వాంట్ టు సీ అనమాట, అంటే యావరేజ్ స్కోర్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, గ్రూప్ బై అనేది ఎలా యూస్ చేస్తాం చూపిస్తాం. అండ్ దిస్ ఈస్ అవర్ లాస్ట్ టాపిక్ ఫర్ ద డే. ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ some 5 to 7 minutes of the class. Okay, average score by city. Average score by city equals to players data dot
group by of, then group చేస్తున్నాను నేను, I want to group by city. City basis మీద I want to calculate the average score, right? So 4 dot mean అన్నా అనుకోండి. What happens is print average score by city. Okay. See how it will give you the answer. Average score by city is, I'll print it in new line. See, your city and the average score. అంటే షికాగోలోని షికాగో ప్లేయర్స్ యొక్క యావరేజ్ స్కోర్ 83 ఉంది. లాస్ ఏంజల్స్ యొక్క యావరేజ్ స్కోర్ ఇట్ ఇస్ 86. న్యూయార్క్ యావరేజ్ స్కోర్ 90 ఉంది. అంటే యావరేజ్ స్కోర్ అంటే ఏంటి? ప్లేయర్స్ యొక్క స్కోరే. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ గ్రూపింగ్ బై సిటీ. అంటే షికాగోలో ఎంతమంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, షికాగోలో ఎంతమంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు? దెర్ ఆర్ 2 players, రైట్? చార్లీ అండ్ ఈవ్, రైట్? చార్లీ అండ్ ఈవ్ వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు మనకి, రైట్? సో వాట్ ఇట్ హాస్ డన్ ఇస్, ఇట్ హాస్ డన్ 78 plus 88 by 2. ఓకే చేసి ఇట్ హాస్ గివెన్ యూ ద యావరేజ్ స్కోర్. గాట్ ఇట్? యావరేజ్ స్కోర్ ఇచ్చింది. అలానే లాస్ ఏంజల్స్ లో ఎంతమంది, లాస్ ఏంజల్స్ వాళ్ళ స్కోర్ ని ఇట్ హ్యాస్ added and divided by number of students in number of players in the లాస్ ఏంజల్స్ సిటీ, రైట్? అది బేసికలీ సిటీ తోని గ్రూప్ చేసి సిటీలో గ్రూప్ చేసి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ ద యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ సిటీ షికాగో అండ్ యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ లాస్ ఏంజల్స్ సిటీ అండ్ దెన్ యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ సిటీ. Got it? Getting my point? Okay. And you can also, you can see how many students, how many players are there in each city. Like for example, I'll show. Count by city. Okay. Players data dot, again I want to group by city only. ఆ సిటీలో ఎంతమంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు అని చూడాలనుకుంటున్నాను నేను బేసికల్లీ. ఓకేనా? ఐ వాంట్ టు సీ హౌ మెనీ ప్లేయర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సిటీ. నేమ్ డాట్ కౌంట్ ఆఫ్. ఓకే. ప్రింట్ count by city, new line, count by city. ఓకే. సో ఏముంది, నాకు షికాగోలో 2 ఉన్నారు, లాస్ ఏంజల్స్ లో 2 ఉన్నారు అండ్ న్యూయార్క్ లో 3 ఉన్నారు అని చెప్పింది. Shall we check once? Is it correct or not? It is saying that in Chicago there are 2 players, right? Chicago lo 2 players ఉన్నారని చెప్పింది. And then New York lo it told we have 3 players. 1, 2, 3. Is it correct? New York lo 3 players ఉన్నారు, right? And then Los Angeles lo it has told that we have 2 players, right? Correct? So your output is also correct, right? Chicago lo 2 players ఉన్నారు, Los Angeles lo 2 players ఉన్నారు, New York lo 3 players ఉన్నారు. So that is how you can see how many players are there in each city anamata. How do you do that? You do that by using group by. అంటే మీరు సిటీతో గ్రూప్ బై చేసుకుని, అంటే సిటీని ఒక గ్రూప్ లా చేసుకుని, ఓకే, ఈ సిటీలో ఎంత సిటీ బేసిస్ మీద యు ఆర్ డివైడింగ్ అండ్ దెన్ చెకింగ్ హౌ మెనీ ప్లేయర్స్ ఆర్ దేర్. గాట్ ఇట్? గెటింగ్ మై పాయింట్? అర్థమవుతుంది కదా అందరికి? ఎస్ నో? And last example, city stats for example equals to players dot data, players underscore data dot group by, again I'm grouping by city only. You can group by anything, you can group by anything of your wish. Okay, you can group by anything of your wish. I'm here grouping it by city only. Okay, dot agg, I'm using dot agg. See what this agg means. So what I'll do is average
average score equals to score mean, comma, max score equals to, again score ki I want to apply max function, right? Max అనేది చూద్దాం అనుకుంటున్నా, right? And then now minimum age. What is the minimum age of the players? Min age equals to age, comma, min. Okay. And I also want to see how many total players are there. Total players equals to, based on name, comma, counter. Okay. Now I want to print city stats. సో ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము, ఏజీజీ అని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో వీఆర్ యూజింగ్ ఏజీజీ ఆఫ్, ఏజీజీ ఆఫ్ అని చెప్పి వీఆర్ యూజింగ్, యూఆర్ గివింగ్ సమ్ ఫోర్, యూఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ సమ్ ఫోర్ అగ్రిగేషన్ మెథడ్స్. ఏంటది? యావరేజ్ స్కోర్ అని చెప్పి, స్కోర్ మీద యూ వాంట్ టు చెక్ ద యావరేజ్ స్కోర్, ఓకే, అండ్ మాక్సిమం స్కోర్ యూ వాంట్ టు చెక్, ఓకే, మినిమం ఏజ్ యూ వాంట్ టు చెక్, టోటల్ ప్లేయర్స్ యూ వాంట్ టు చెక్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, యావరేజ్ స్కోర్ చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు స్కోర్ అనే కాలం మీద, స్కోర్ అనే కాలం మీద యు పర్ఫార్మ్ మీన్ యాక్షన్, మీన్ అనే ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేయి. అండ్ ఇక్కడ మాక్సిమం స్కోర్ చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు స్కోర్ అనే కాలం మీద యు పర్ఫార్మ్ మాక్సిమం మెథడ్, ఓకే. మిన్ ఏజ్, మినిమం ఏజ్ చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏజ్ అనే కాలం మీద మిన్ అనే మెథడ్ ని పర్ఫార్మ్ చెయ్యి అని చెప్తున్నా, రైట్? రైట్. అండ్ టోటల్ ప్లేయర్స్, నేమ్ అనే కాలం మీద, నేమ్ అనే కాలం మీద యు డూ కౌంట్ అని చెప్తున్నా, రైట్? సో ఇఫ్ యు రన్ దిస్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, సి, ఏం చేసింది మీకు, ఇట్ హాస్ గివెన్ యూ 4 కాలమ్స్. యావరేజ్ స్కోర్ ఇచ్చింది, మాక్సిమం స్కోర్ ఇచ్చింది, మినిమం ఏజ్ ఇచ్చింది, టోటల్ ప్లేయర్స్ ఇచ్చింది. ఏమేమి ఇచ్చింది? సిటీస్, షికాగోలో మీ యావరేజ్ స్కోర్ ఎంత, లాస్ ఏంజల్స్ లో యావరేజ్ స్కోర్ ఎంత, న్యూయార్క్ లో యావరేజ్ స్కోర్ ఎంత. సిమిలర్లీ షికాగోలో ప్లేయర్స్ యొక్క మాక్సిమం స్కోర్ ఏంటి, లాస్ ఏంజల్స్ లో మాక్సిమం స్కోర్ ఏంటి, న్యూయార్క్ లో మాక్సిమం స్కోర్ ఏంటి, షికాగోలో మినిమం ఏజ్ ఎంత, ప్లేయర్స్ యొక్క మినిమం ఏజ్ ఎంత, లాస్ ఏంజల్స్ లో మినిమం ఏజ్ ఎంత, న్యూయార్క్ లో మినిమం ఏజ్ ఎంత అని చెక్ చేసింది. అండ్ హౌ మెనీ ప్లేయర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఈచ్ సిటీ అని చెప్పి చెక్ చేసింది. గాట్ ఇట్? గాట్ ఇట్? సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ ద అగ్రిగేషన్ మెథడ్స్, యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ ద అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్స్ ఎట్ వన్స్, ఒకేసారి పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు మీరు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ సింగిల్లీ, లైక్ వన్ బై వన్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ వన్ బై వన్, ఇక్కడ మీరు మీన్, కౌంట్, ఎస్టిడి అలా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ all the aggregation functions at once by using .aggof. Okay na? Before that you'll have to give group by అని మెన్షన్ చేసుకోవాలన్నమాట. Got it? Any doubts here? Any doubts? Sure, I'll send today's class in WhatsApp group, but yeah, any doubts so far? Any doubts so far? Okay, if no other doubts, then we are done with this concept called pandas. Okay, we are good with this. Yep. So let me stop sharing. We'll see if anyone has doubts on YouTube channel. Um,
blur, you'll have to increase your quality of this. See, YouTube lo meeku you have something called settings, right? Meeru zoom chesukodaniki adantha unna daggara you have option called settings. Settings lo you you have an option called quality అని ఉంటది. There you put your topmost quality 720 pixel or 140 one not 140 720 or above that 1040 pixel. Okay na? If you update that, then you know you'll be able to get the video at high quality. Okay, you'll have to change that setting in your YouTube only. A video lo kinda మీకు settings logo కనిపిస్తది. On that logo if you click, you'll have an option called quality లో మీకు టాప్ మోస్ట్ క్వాలిటీ ఏదైతే బై డిఫాల్ట్ అది ఆటోలో ఉంటది. ఓకే, and then you'll have 144 pixel, 240, 360, 480, 720. సో అలా మీకు ఏదైతే మాక్సిమం ఉందో ఇన్ మైండ్ ఇట్ ఈస్ 720. సో 720 ఇంకా కొంతమందికి 1040 కూడా ఉంటది. సో యూ కెన్ పుట్ ద హైయెస్ట్ క్వాలిటీ సో దట్ video will be very clear for you also. Got it? Okay. Okay, any other doubts? Most of the doubts in YouTube, I can see that screen is not clarity. I mean, screen is blur and all. But that setting you have to do it in your laptop or your mobile. Okay. And coming to our Zoom doubts. Yes, if you attend class in YouTube also, attendance will be given. I'm seeing a personal message. Yesterday's assignment మేము సింటాక్స్ ఎర్రర్ చూసిన కోడ్ కట్టుకుని ఫస్ట్ డిఫరెంట్ మ్యాట్రిక్స్ చేసాము. ఎర్రర్ చూపిస్తే మీ కోడ్ని రన్ చేసామండి. ఎక్స్పెక్టెడ్ లైట్ నెంబర్ 799 pip.py వాల్యూ ఎర్రర్. మీ 799 ఫైల్లో మీరు ఏదో రాసారు. యాక్చువల్లీ మీరు మెయిన్ ఫైల్ రన్ చేస్తున్నారు. I already told you how to run, how to run this particular file kada. You know what you'll do is, let me share my screen and show this error to everyone, because if someone is making the same mistake, they should be rectified, right? So yeah. సో ఇక్కడ ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తున్నారంటే, స్టూడెంట్ ఏం చేస్తున్నారంటే చూడండి, ఉన్నది they have created something called pip.py. First thing, don't create something as pip.py. Okay na, you create some meaningful name, you give some meaningful name like numpy module or numpy basics, అలా ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వండి. ఓకే, to your file name. Got it? It should be meaningful. pip.py అంటే it makes no sense here, right? So pip.py బదులు you name it as something else, numpy underscore module dot py or numpy basics.py, like that. Okay na? And you're running some other file. ఇక్కడ చూడండి, if you see my cursor here, you're running main method run చేస్తున్నారు. Instead where is your terminal? ఒకసారి terminal, if you see terminal ఎలా ఉంటది, you click on this terminal, ఈ బటన్ వస్తుంది అనమాట, ఇలా వస్తుంది. ఈ టెర్మినల్ లో you give python, ఏది python your file name, python pip.py, just because your file name is pip.py, right? You have to run like this, python space your file name. Okay, if you run that way, you will not see that error. Okay na? And see, ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ ఏంటి, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ చూపిస్తుంది లైన్ నెంబర్ 799, and here you are running main.py file. main.py file లో లైన్ నెంబర్ 799 లో ఉంది ఇష్యూ. For that you can't do anything, right? You didn't even write 799 lines of code, correct? So that is where your error is. Okay, try that once, and if you see that error again, let me know. Okay. Okay, stop sharing. Good that you have tried your assignment. I appreciate you. Main chat. Okay. Okay, then
Any other doubts? Any other doubts? YouTube. Okay, for screen clarity, you'll have to increase your own YouTube setting. Okay, I can't do anything for that. You'll have to increase your own quality. YouTube in settings, you go to quality and then increase the quality of the video. Got it? Okay. Any other doubts? If no, then we are good to close the call. Thanks everyone.